Now let us discuss one long question from 6th chapter, current electricity. We have one long question from this chapter number 6, current electricity. Okay, what is that question means? State Kirchhoff laws for an electrical network and using these laws derive the condition for balance in a Wheatstone bridge. Okay, this is a long question from chapter number 6, current electricity. Now we will see the answer for this question. Now let us see the answer for the question. In that, first we need to write Kirchhoff first law, which is also called current law. Okay, now let us suppose that this is a junction connecting different types of currents, say I1, I2, which is flowing towards the junction, and say I3 flowing away from the junction, I4 flowing towards the junction, I5 flowing away from the junction, and let's say I6 flowing away from the junction. So there are 6 different types of currents flowing towards the junction and away from the junction. What this Kirchhoff's first law says is the algebraic sum of currents flowing towards the junction is always equal to the sum of currents flowing away from the junction. Now let us see what are the currents flowing towards the junction. Now this one I1, the current flowing towards the junction, I1 plus I2 flowing towards the junction. Next I4 flowing towards the junction. Next that's all. Next currents flowing away from the junction, we will see I3 away from the junction, I5 away from the junction, next I6 away from the junction. So these are the 6 types of currents, I1, I2, I3, I4, I6 are flowing towards the junction and away from the junction. So what this Kirchhoff first law or current law says is the algebraic sum of currents flowing towards the junction is always equal to the algebraic sum of currents flowing away from the junction. Now whatever it may be the number of currents, like these 3 are there, whatever it is, but their algebraic sum must be equal. Suppose if you take one more current, say I7, which is flowing away from the junction, so we will write plus I7. So these are all are equal. Now this is what Kirchhoff first law says. Okay. After Kirchhoff first law or current law, which is also called junction rule, then we will go for Kirchhoff second law, which is also called voltage law, which is also called loop rule. All are same. Okay. Now what this Kirchhoff second law says is, suppose if we consider a circuit with different batteries and resistors. Now this is a battery, say with the potential difference of E, and this is a resistor R1, resistor R2 and resistor
R3. Now if suppose a current I is flowing in the circuit at any particular instance of time, now what this voltage law or loop rule says is the algebraic sum of all the potentials inside a closed circuit is equal to 0. Algebraic sum of potentials around any closed circuit is 0. Any closed circuit is 0. Now we'll see what actually this statement means. Now here we have a battery in the circuit, that potential difference is E. Now E, okay, we'll write E. Now plus, now we have a resistor here, there will be a potential difference which is equal to the product of current flowing through the resistor and the resistor. Okay, now according to Ohm's law, V is equal to I R. So according to this equation, the voltage across this resistor can be written as product of current and resistance. So I R1. Okay, then after the same current flowing through the resistor R2, so we'll write as IR2. Again through the resistor R3, so IR3, nothing but E plus IR1 plus IR2 plus IR3 is equal to 0. Now this is all the potentials added up together will give the result as is equal to 0. Or else we can write this as, if we take a sigma E, means if more number of batteries are there, all potentials will come, and if take sigma I R, any number of currents into resistance will come here, so sigma E plus sigma IR is equal to 0. Now this is the loop rule, or we call it as Kirchoff second law. So algebraic sum of potential around any closed circuit is 0. Okay, now let us see Wheatstone bridge. In Wheatstone bridge there will be 4 resistors P, Q, R and S. Okay, so P, Q, R and S are connected in this way such that there are 2 junctions formed, say A, B, and this is C, and this is D. So 4 resistors of resistance P, Q, R and S are connected in this way such that 4 junctions are formed, A, B, C and D. Okay, now for this junction A, it is given to positive terminal of the battery, and junction B is connected to negative terminal of the battery. So this is plus terminal and this is minus terminal of the battery. Now junction C and junction D are connected to galvanometer G, which measures the current. Now this is junction G, junction C and junction D are connected to galvanometer G. Okay, now if a battery is switched on, then the current through the battery passes as I into the Wheatstone bridge, where like this it reaches to A and here at A it splits up into I1 and passes through the resistor P towards the junction C, and here it splits like I2
and it passes through the resistor R and reaches to the junction D, and thereafter here from junction C it will go as I3 through the resistor Q and reaches to B, and from the junction D I4 will pass through the resistor S and reaches to the point B, and finally I current crosses the junction B. Okay, we'll see again. Now from the battery I current flows, reaches to junction A where it splits up into I1 and I2 such that I1 current passes through the resistor P and reaches to the junction C, and I2 current passes through the resistor R, reaches to the junction D. From C, I3 current passes through the resistor Q, reaches to B, and from the junction D, I4 current passes through the resistor S and reaches to B. Finally, the same current whatever is entering here I, the same current I will leave the Wheatstone bridge at junction I. Okay. Now let us apply Kirchhoff first law and second law for this particular loop. Okay. Now here, now C is the junction, okay, and D is the one more junction. We will apply Kirchhoff first law at junction C and junction D. Now we will apply first Kirchhoff first law at the junction C. Now what are the currents flowing towards the junction and away from the junction we need to take into consideration. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం ఏ కరెంట్స్ సి దగ్గరికి వస్తున్నాయి, సి నుంచి వెళ్తున్నాయో చూస్తే జంక్షన్ లా లేదా ఫస్ట్ లా అప్లికబుల్ అవుతాయి. I1 కరెంట్ జంక్షన్ వైపు వెళ్తుంది. ఓకే, తర్వాత ఇది ఐజీ కరెంట్ త్రూ ద గాల్వనోమీటర్ కాబట్టి దీన్ని ఐజీ అని అంటాం, గాల్వనోమీటర్ కరెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు గాల్వనోమీటర్ కరెంట్ జంక్షన్ నుంచి అవే వెళ్తుంది, and I3 is also moving away from the junction, so we can write it as current towards the junction is I1 and current away from the junctions are 2, IG and I3, so which is equal to IG plus so I3. The sum of the currents flowing towards the junction means here it is I1, and the sum of the currents flowing away from the junction IG and I3, so IG plus I3 we are writing. Okay, so I1 is equal to IG plus I3, say equation number 1. Now we'll apply what is this at junction C. This is, now we'll see the same at junction D. Now what are the currents flowing towards the junction and away from the junction? Now I2 is moving towards the junction. Okay, IG is also moving towards the junction, but only I4 is flowing away from the junction. Now we'll write sum of the currents flowing towards the junction I2 plus IG, that equal to current flowing away from the junction, so I4, I2 plus IG is equal to I4, say equation number 1. This is the Kirchhoff first law at junction D. Okay, now let us apply Kirchhoff second law. Kirchhoff second law we need to apply for the loop. Okay, Kirchhoff second law we need to apply for the loop. Say here ACDA for the loop ACDA. This is ACDA. So ACDA loop ki manam Kirchhoff second law అప్లై చేయాలి. Kirchhoff second law ఏం చెప్పింది, ఒక సర్క్యూట్ లోపల ఉన్నటువంటి ఆల్జీబ్రాయిక్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 0 అని మనకు సెకండ్ లాలో నేర్చుకున్నాం. సో వాట్ దట్ లూప్ లా సేస్, హియర్ there will be potential at resistor P and galvanometer G and resistor R. Now for these three there will be potential. If we add the potential of
these three, then it must be equal to 0. Now let us see. Potential at P will be the product of I1 and P, because according to Ohm's law, voltage nothing but product of current into resistance. Okay, now I1 P. Okay, and here we need to take into consideration of direction. Okay, whether it is positive or negative. పాజిటివ్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాము అంటే మనం వెళ్ళే డైరెక్షన్, లూప్ డైరెక్షన్ ఏ నుంచి సికి వెళ్తున్నప్పుడు కరెంట్ కూడా అదే డైరెక్షన్లో ఉంటే ప్లస్ తీసుకోవాలి. సో ప్లస్ I1 P. నెక్స్ట్ సి నుంచి డికి వెళ్ళేటప్పుడు గాలోనోమీటర్ ఉంది, గాలోనోమీటర్ దగ్గర కూడా పొటెన్షియల్ ఉంటుంది, అది కరెంట్ IG, గాలోనోమీటర్ G రెసిస్టెన్స్కి ప్రోడక్ట్. సో IG ఇంటూ G, దీని సింబల్ ఏమవుతుంది, రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి దీనికి కూడా ప్లస్ అంటాం, IG ఇంటూ G. దెన్ డి నుంచి ఏ వరకు, మనం డి నుంచి ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాం, బట్ కరెంట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వచ్చినప్పుడు దానికి పొటెన్షియల్ మైనస్ తీసుకోవాలి. సో మైనస్ తీసుకుంటే మైనస్ I2 ఇంటూ ఆర్. సో I2 ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, అర్థమైందా? లూప్లా అప్లై చేస్తున్నాం, ACDA సర్క్యూట్కి అప్లై చేస్తున్నాం. ACDAకి అప్లై చేసేటప్పుడు ఏ నుంచి సికి వెళ్ళేటప్పుడు రెసిస్టర్ ఉంది, ఇక్కడున్న పొటెన్షియల్ని I1P అని రాసినాం. ఈ I1Pని పాజిటివ్గా తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ సేమ్ ఉంది, లూప్ డైరెక్షన్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి I1P. నెక్స్ట్ సి నుంచి డికి వచ్చేటప్పుడు గలోనోమీటర్ ఉంది, ఇక్కడ ఉండే పొటెన్షియల్ని IG ఇంటూ జీగా రాస్తాం, దానికి కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్గా తీసుకుంటాం. బట్ డి నుంచి ఏకి వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తే కరెంట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది కాబట్టి మైనస్గా తీసుకొని I2 ఇంటూ ఆర్గా రాస్తున్నాం. సో I1P ప్లస్ IGG మైనస్ I2R అనేది లూప్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద మెష్ ఆర్ లూప్ ACDA. దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3గా అనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకొక లూప్ తీసుకుందాం. ఫర్ ద లూప్ CBDC లూప్ తీసుకుందాం, CBDC. ఓకే, CBDC లూప్ తీసుకుంటే మళ్ళీ సి నుంచి బికి వెళ్ళేటప్పుడు మనం C to B వెళ్తున్నాం, కరెంట్ కూడా అదే డైరెక్షన్లో ఉంది, I3. సో I3 ఇంటూ Q, సో ఇట్ ఈస్ ప్లస్. ఓకే, నెక్స్ట్ బి నుంచి డి వరకు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది కరెంటు, I4 ఇంటూ ఎస్. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి మైనస్ అని రాస్తాం. నెక్స్ట్ డి నుంచి సి వరకు కూడా మనం ఇటు వెళ్తుంటే లూప్ డైరెక్షన్లో కరెంటు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది, IG ఇంటూ G. సో విచ్ ఈస్ మైనస్. సో లూప్ డైరెక్షన్ కరెంట్ డైరెక్షన్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ప్లస్గా తీసుకోవాలి, లూప్ డైరెక్షన్కి కరెంట్ డైరెక్షన్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు అని పొటెన్షియల్ని మైనస్గా తీసుకుంటాం. సో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం కిర్చాఫ్ ఫస్ట్ లాని జంక్షన్ CD దగ్గర అప్లై చేసినాం, కిర్చాఫ్ సెకండ్ లాని లూప్ ACDAకి CBDCకి అప్లై చేస్తే ఇప్పుడు మనకు 4 ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, 3 అండ్ 4. ఇట్లా 4 ఈక్వేషన్స్ వచ్చిన తర్వాత మనకు గలోనోమీటర్ బ్యాలెన్స్డ్ కండిషన్లో ఉండాలి అని అంటే ద పొటెన్షియల్ మస్ట్ బి ఆర్ ద పొటెన్షియల్ ఈజ్ సేమ్ ఎట్ C and D such that the galvanometer current through this will be ఈక్వల్ టు 0. సో గలోనోమీటర్ కరెంట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే అప్పుడు వీటిని బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ కావాలి అంటే గలోనోమీటర్ కరెంట్ IG మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు ఈ గలోనోమీటర్ కరెంట్ IG ఈక్వల్ టు 0ని ఈక్వేషన్ 1లో ఈక్వేషన్ 2లో అప్లికబుల్ చేద్దాం. ఈక్వేషన్ 1లో IG ఇక్కడ ఉంది, ఈక్వేషన్ 2లో IG ఉంది. ఇప్పుడు IG ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 IG ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్, I1 ఈక్వల్ టు I3 ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ 2లో IG ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే I2
is equal to I4 will be remaining. Okay, this total together is a equation 5. I2 is equal to I4 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ I1 is equal to I3ని ఓకే I2 is equal to I4ని ఎలా చేసినామో ఇప్పుడు 3లో కూడా ఈక్వేషన్ 3లో కూడా ఐజీని 0 చేయాలి. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ 4లో కూడా ఐజీని 0 అప్లై చేస్తే ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ I1P IG 0. So what is the remaining I2R is equal to 0, or else we can write it as I1P. If we take this side I2R. Okay, next from equation 4 I3Q minus I4S, this one will become 0 is equal to 0, and again if we take I4S to right side it will become plus, so I3Q is equal to I4S. Now this is say equation number 6. Okay, so after applying Ig is equal to 0 in equation 1, equation 2, equation 3 and 4, we got these equations, equation 5 and equation 6. Okay, now we'll have a ratio for this equation number 6, like we'll divide I1P, these two equations, I1P by I3Q or I2R by I4S. Okay, simply we are dividing the two equations. Now we have I1P by I3Q. We can replace this I1 is equal to I3. Okay, I1 is equal to I3. I1P, in place of I3 we can write I1, or else we can write I3P by I3Q, however is possible. Now I2R, now I2 and I4 are equal according to this equation, so by I2S. Now if we cancel these two, I1 I2 will remain here by P by Q is equal to R by S. Now this is what the principle of Wheatstone bridge, P by Q is equal to R by S. Okay, now after knowing the principle of Wheatstone bridge, we need to write two uses of Wheatstone bridge. What are the two uses? Means we can compare two unknown resistances, compare two unknown resistances R and S from the equation P by Q is equal to R by S. Okay, this is the first use. And the second use is, if the value of S is known, value of S is known, we can calculate the unknown resistance R value. Okay, now we need to write these two uses. Now this is a long question, Wheatstone bridge. Okay.